Hello aspirants, welcome to T1 Academy. I am Siddharth Gautam, Faculty of Indian Economy and Telangana Economy. So మనం ఏదైతే ఎకనామిక్ సెషన్లో టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో అందులోని నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ది అగ్రికల్చర్ అండ్ ది ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో this particular topic deals with respect to the agriculture and the food management. Now, the first thing that is given is the agriculture and allied activities. The sectoral contribution of the agriculture and allied activities is 16%. The current contribution is the 16%. Okay, at current prices and supports 46.1% of the population. Okay, so the inference that is given here is that majority of the India's population are dependent on the agriculture for their livelihood. Okay, majority of the Indian population derive their livelihood from agriculture. But when I say majority of the population derives their livelihood from agriculture, the contribution also should be on the par. But the contribution of the agriculture sector to India's GDP at current prices is just 16%. ఓకే, సో మనకి ఎక్కడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి టు ఇట్స్ జీడిపి. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి అనేది తక్కువగా ఉండడం జరిగింది. మనకు సర్వీస్ సెక్టర్ is the biggest contributor. Service sector is the biggest contributor to the India's GDP. క్లియర్, బట్ సర్వీస్ సెక్టర్లో చూసుకుంటే అంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఇండియాస్ పాపులేషన్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. నెక్స్ట్, హై వాల్యూ సెక్టర్స్ లైక్ హార్టికల్చర్, లైవ్ స్టాక్ అండ్ ఫిషరీస్ హ్యావ్ బికమ్ key drivers of overall agricultural growth. Now, within agriculture, there are three areas which are contributing a lot to the agriculture. Those are the horticulture, the livestock and fisheries. ఓకే, మనకి హార్టికల్చర్ అంటే తెలుసు, వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ కానీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్ అనేవి ఎక్కువగా జైద్ సీజన్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి ఈ త్రీ ఏరియాస్ నుండి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్, ఇండియా ప్రొడ్యూసర్స్ 11.6% ఆఫ్ వరల్డ్స్ సిరల్స్. అరౌండ్ 1/10 ఆఫ్ వరల్డ్స్ సిరల్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. అరౌండ్ 1/10, that is 11.6%. But the crop yields are much lower than other crop producers. ద క్రాప్ ఈల్డ్ అంటే మనం ఎన్ని ఎకరాల్లో అయితే పండిస్తున్నామో అన్ని ఎకరాలకు సంబంధించిన క్రాప్ ఈల్డ్ అనేది తెలియదు. అంటే వీ ఆర్ నాట్ వాట్ యు సే హార్వెస్టింగ్ ది ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది క్రాప్. ఎంతైతే ఒక ఎకరం నుంచి మనం ఎంతైతే రాబడి రావాలనో అంత రాబడి అనేది రావట్లేదు. లార్జర్ స్పెక్ట్రమ్లో చూసుకుంటే సెరల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇండియాలో చాలా బాగా ఉంది, కానీ ఇంకా పొటెన్షియల్ని పెంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, for the fiscal year 2024-2025, that is the year for which we are studying our economic survey, the MSP for Harhar and Bajra has been increased by 59% and 77% over the weighted average cost of production respectively. ఎంఎస్పి అంటే మనకు తెలుసు, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ది ప్రైస్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు ది ఫార్మర్స్ ఫర్ దేర్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో మనకి ఎంఎస్పి కన్నా తక్కువగా మార్కెట్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ కానీ కొనదు. ఇట్ ఈస్ ద మినిమం ప్రైస్. ఇట్ ఈస్ ద మినిమం ప్రైస్ విచ్ ది గవర్నమెంట్ పర్చేసెస్ సర్టెన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్. అయితే మనకు కంట్రీలో మనకి ఎంఎస్పి అనేది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫేర్స్ ఏదైతే ఉందో, ది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫేర్స్ విల్ గివ్ యూ ది ఎంఎస్పి. అండ్ who advises the cabinet committee on economic affairs? It is the CACP, Commission on Agricultural Cost and Prices. Commission on Agricultural Cost and Prices is the institute that gives the advice to the cabinet committee on economic affairs with respect to the what would be the MSP. Clear? So ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనకి హర్హార్ అండ్ బాజ్రాకి సంబంధించిన ఎంఎస్పి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవ్వటం జరిగింది. అరౌండ్ 59% ఫర్ అర్హర్ అండ్ 77% ఫర్ బాజ్రా. నౌ ద సీడ్స్ క్వాలిటీ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్. ఓకే,
So in 2023-24 season, this has produced 1.06 lakh quintals breeder seeds. Now what are breeder seeds? Breeder seeds are the seeds which have the highest purity in them. The highest purity in them. They yield more. They yield more when compared to the normal seeds. Next, the key interventions include the seed banks, urea gold. See, urea gold is one very important thing in recent news because it combines the sulfur to enhance the, what do you say, the nutrient uptake. మనకి ఇంతకుముందు నీమ్ కోటెడ్ యూరియా అనేది ఉండదు. అలానే మనకు యూరియా గోల్డ్ అంటే ఇట్ కంబైన్స్ యూరియా విత్ ది సల్ఫర్ టు ఎన్హాన్స్ న్యూట్రియంట్ అప్టేక్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ది పిఎం ప్రణామ్ స్కీమ్, ప్రణామ్ ఇనిషియేటివ్. The Pranam initiative is nothing but it is the initiative by the government of India to use the fertilizers sustainably. To use the fertilizers sustainably. For the sustainable use of the fertilizers, for the ecological balance that need to be created with respect to the fertilizers, and to also to promote the organic farming. Also to promote the organic farming, the PM Pranam scheme is launched by the government of India. క్లియర్. సో వెన్ ఐ సే సస్టైనబిలిటీ అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు. ఓకే, ఏంటి అంటే మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న రిసోర్సెస్ కానీ లేకపోతే ప్రజెంట్ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ని ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడమే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే. అంటే మనకి డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎలాంటి ఒక బర్డెన్ అనేది కావద్దు. మనం చేసుకునే ప్రజెంట్ బర్డెన్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి బర్డెన్ అవ్వకుండా చూసుకోవడమే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. Next, now the rainfall and irrigation system. The agriculture sector is highly vulnerable to weather change, with only 55% of the net sown area irrigated. 55% net irrigated. ఓకే, సో మనకు ఇరిగేషన్ అనే కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటి అంటే మనకు మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మేజర్ కానీ మైనర్ కానీ అలా చూసుకుంటే మనకు ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ అనేవి ఇండియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది కల్టివేబుల్ ల్యాండ్కి, ఏదైతే మనకి కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఉందో దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ల్యాండ్కి యాక్సెస్ ఆఫ్ రివర్స్ అనేది లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఆర్ డైరెక్ట్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్స్ అనేది లేదు. అందుచేత మనకి ఈ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే మనకు డొమెస్టిక్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీకి వచ్చేసరికి అంటే ఒక పర్టికులర్ పొలంలో అతను బోర్ వేసుకోవటం కానీ లేకపోతే పంప్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవటం కానీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ పెరగడం వల్ల మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన కాన్స్టెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఉండాలి. సో ఇందుచేత మనకి కాన్స్టెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దృష్ట్యా మనకి ఏమైపోయింది అంటే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ పెరగటం వల్ల అండ్ ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు ఆ ప్రొడక్షన్ తాలూకు కాస్ట్ని భరించలేక దే ఆర్ రిసార్టింగ్ టు మనీ లెండింగ్. ఓకే, అందుచేత ఆ డ్యూస్ అనేవి క్లియర్ చేసుకోలేక వీ హ్యావ్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ కమిటింగ్ సూసైడ్. ఓకే, సో అందుకనే ఇలాంటి పెట్టుబడుల తాలూకు విషయాలను లేకపోతే ఇష్యూస్ని క్లియర్ చేయాలనే ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ లాంచ్డ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ స్కీమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన అని ఉంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనకు ఈ అగ్రికల్చరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది పెంచడానికి. అయితే మనకు ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్కి వచ్చేసరికి 55% ఆఫ్ ది నెట్ సోన్ ఏరియా ఈజ్ ఇరిగేటెడ్. Okay, the rest of this area is not having the facilities of the irrigation. Next, moreover, 2/3 of India's agricultural land faces the threat of drought. 2/3 of India's agricultural land. Okay, so drought can be caused because of the non-availability of the water. Okay, the continuous non-availability of the water leads to drought.
ఓకే, అందుకనే ఇలాంటివి మనం ఇరిగేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్లియర్ చేయడానికే వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయి యోజన. ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన. It's been almost 10 years that we have launched this particular scheme. మనకి 2015లోనే ఈ స్కీమ్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ద కీ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఇంక్లూడ్ పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ అంటే మనము ఏదైతే ప్రతి డ్రాప్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఉందో, ప్రతి డ్రాప్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్న వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫుల్లెస్ట్ పొటెన్షియల్ వాడి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. Okay, so this per drop more crop is under Pradhana Mantri Krishi Sinchai Yojana. Okay, and also we have the micro irrigation fund to develop the irrigation facilities, to fund the irrigation projects. Okay, and also we have the rain fed area development. Okay, the rain fed area development. Clear? Next, agricultural credit. Now see, agricultural credit ko vachesariki manaku if you were to understand the brief history of how the agricultural credit in India has started and developed, manaku ekkuva agricultural credit anedi available avadam manaku nationalization of banks valla jarigindi. It is because of the nationalization of the banks there is institutional credit. There is institutional credit with respect to farmers. There is institutional credit that is given to the farmers. Now, India has 7.75 crore operational KCC accounts. The KCC accounts. KCC ante Kisan Credit Card. Kisan Credit Card. అంటే మనకు ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వాళ్లకు 3 years మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ తోటి మనకి లోన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ది లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్, లోన్ అట్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్. క్లియర్? నౌ KCC was expanded in 2018-19 to support the working capital needs of fisheries and animal husbandry. ఓకే, సో మనకి ఇంతకుముందు ఏదైతే అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం ఉందో ఇప్పుడు అది మనం ఫిషరీస్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. ఫిషరీస్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ. నౌ ఈ ఏరియాలో కీ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏంటి అంటే modified interest subvention scheme. So the modified interest subvention scheme, it is nothing but, for example, if the farmer wants the short-term loan, the short-term loan will be given to the farmer at the rate of 7% interest. Okay, but over the time the interest subvention of 3% will be given to the farmer, making it the total interest as 4%. Okay, and ఇదే కాకుండా we have the prompt repayment incentive is nothing but if the loan repayment is very prompt and very regular, the further subvention also will be given. Clear? And apart from that we have the Pradhana Mantri Fasal Bima Yojana. Pradhana Mantri Fasal Bima Yojana is nothing but if the farmer wants to apply for a insurance with respect to his crop, he can apply for the insurance and the premium for that insurance is paid by the government. The government pays the insurance premium for the Pradhana Mantri Fasal Bima Yojana, and within it the post harvest losses are also covered. The post harvest losses are also covered. అంటే మనకు హార్వెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 14 days టైం వరకు, హార్వెస్ట్ అంటే పంట కోత అయిపోయిన తర్వాత 14 days టైం వరకు కానీ ఏదన్నా ఇంకో రీజన్ వల్ల ఆ ప్రొడ్యూస్ అనేది, అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతే అప్పుడు కూడా మనకి ఈ ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అనేది వర్తిస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ అగ్రికల్చరల్ మెకనైజేషన్ ఫెసిలిటేటింగ్ యాక్సెస్.
The high machinery cost presents a significant barrier to promoting farm mechanization among small and marginal farmers. ఇది ఎందుకు అంత పర్టికులర్గా మనకి స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటున్నారు అంటే అరౌండ్ 90% ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫార్మర్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్. Okay, who own very large, very small amount of land. Okay, these 90% of the farmers, they own very small amount of land. Okay, now land fragmentation in India has become one of the very big reason because of which the land holding size in India is decreasing. అంటే మనకు ఏదైతే ల్యాండ్ భూమి విభజన అనేది జరుగుతుందో ఓకే దానివల్ల మనకు పర్ హెడ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అంటే పర్ హెడ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అనేది చాలా తగ్గడం జరుగుతుంది. అందుచేత మనకి 90% ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఫార్మర్స్ బిలాంగ్ టు స్మాల్ అండ్ ది మార్జినల్ సెక్ట్. క్లియర్. అయితే మనకు వాళ్ళ కోసం క్రియేట్ చేసిన ఇంటర్వెన్షన్స్లో ద సబ్మిషన్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ మెకనైజేషన్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ custom hiring centers, the custom hiring centers, and also it creates farm machinery banks which enables the renting of machinery at affordable rates. Ante the agenda here is to promote the modern technology, or what do we call it as the technological interventions in the farming sector. Okay, and also through certain schemes we are facilitating the women based self-help groups at village level to usage of the efficient technology like the drones, and also the renting of machinery is also a part of it. The renting of machinery is also a part of it. For example, see, you might have heard the concept called as the cooperative farming. Cooperative farming is nothing but few farmers, they come together, they cultivate all their land together for the high productivity. But here the cooperative farming also works in the form of the purchasing the machinery. They purchase the machinery for every one of them. ఓకే, ఒక 10 acres ల్యాండ్ ఉండి ఒక 10 farmers ఉన్నారనుకోండి, ఒక్కొక్కరికి 1 acre అలా అందరూ కలిసి ఒక మెషిన్, ఒక ట్రాక్టర్ కానీ లేకపోతే ఇతర మెషినరీ కానీ కొనుగోలు చేసి దే విల్ యూజ్ ది మెషినరీ ఫర్ దేర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్. ఓకే, సో దట్ క్యాన్ బి ది వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్. నౌ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్. The agricultural extension is vital in disseminating knowledge, enhancing productivity and promoting sustainable agricultural practices. See, we need to have the agriculture based discipline. Now, in the absence of the agricultural based discipline, obviously what are the modern technology, what are the new ways of cultivation, okay, or the practical approach or the scientific approach with respect to knowledge cannot be inculcated or cannot be promoted. So we need to have the knowledge of what would be the scientific approach with respect to the agricultural practices. Okay, so that is the reason because of which the agricultural extension is very important in process to develop the agricultural sector. Manaku ekkadaithe 46% ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉందో అందులో గనక మనం కరెక్ట్గా నాలెడ్జ్ బేస్డ్ అప్రోచ్ లేకపోతే ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లేకపోతే అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే ఆబ్వియస్గా ఈ రూరల్ పావర్టీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆబ్వియస్గా దాని నుంచి మనం బయటికి రావచ్చు. Okay, the poverty levels are high in rural areas when compared to the urban areas. Now, when I say the poverty levels are high in rural areas, the reason is that though majority of the people are employed in agriculture in rural areas, the output that is created or the profit that is created out of the agricultural activity, if we distribute among this all the 46%, obviously the money will not be sufficient for on individual lines.
ఓకే, అందుకనే మనకి అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ టు ఇండియాస్ జీడిపి ఆర్ ది ఇంక్రీజింగ్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ జీడిపి టు ఇండియాస్ growth is very important. Next, and with respect to agricultural interventions, the submission on agricultural extension, okay, it provides the practical knowledge, it provides the entrepreneurship within agriculture, which leads to the improved productivity. So the knowledge, the scientific approach, the practical approach, etc., are being inculcated as part of this particular program, which encourages the entrepreneurship and improves the productivity. Clear? Next, now, improvement in agricultural marketing infrastructure. Now, when it comes to the agricultural marketing infrastructure, okay, where the awareness is created to the farmer, where can he sell his product. Okay, when the exposure is created, for example, we have the ENAM. Through ENAM, it is a platform. Under the Ministry of Agriculture. Okay, through ENAM, we are creating the information mechanism to the farmer so that he can sell the product wherever he want. Okay, now the agricultural marketing infrastructure is a sub scheme. Okay, and it deals with the marketing aspects, how the particular agricultural produce can be marketed, what are the interventions with respect to etc., are dealt as part of that particular scheme. And also we have the agriculture infrastructure fund, which facilitates the infrastructure with respect to agricultural marketing. Clear? And also we have the National Agricultural Marketing Scheme, ENAM. Okay, next. Now, climate action in agriculture. Now, studies have indicated that a potential 2 degrees rise in annual temperature and a 7% increase in annual rainfall by 2099 could lead to an 8 to 12% decline in agricultural productivity. Okay, if we study on long term basis, if there is a 2 degrees rise of annual temperature and 7% increase in annual rainfall by 2099, it might lead to 8 to 12% decline in the agricultural productivity. The one thing that he is trying to explain here is that he is trying to explain the effect of climate change on agriculture. When a question is asked, what would be the effect of climate change on the agriculture, then this particular statement as it is can be written. Okay, if there is a 2 degrees Celsius rise in temperature and 7% increase in the annual rainfall till 2099, it might lead to 8 to 12% decrease in the Indian agricultural productivity. Okay, so that is the reason, in order to counter these kind of things or these kind of long term the effects of the climate change, what we are doing is we have come up with this policy called as National Mission for Sustainable Agriculture. Okay, National Mission for Sustainable Agriculture, which creates or which adopts these sustainable practices with respect to the agriculture. These sustainable practices with respect to agriculture. And also we have the Parampragat Krishi Vikas Yojana. Parampragat Krishi Vikas Yojana, it focuses on the less fertilizers or no fertilizers, which promotes the organic farming. The organic farming is promoted through a scheme of the Indian government called as the Parampragat Krishi Vikas Yojana. And also we have the Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region, promoting the supply chain management with respect to organic products in the Northeastern region. Clear? Next. Now, allied sectors, potential to build resilience. The fisheries sector has shown the highest compound annual growth,
మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే, మనకి హార్టికల్చర్, ఫిషరీస్ ఇంకా లైవ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దే హ్యావ్ బీన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఏ లాట్ టు ది ఇండియాస్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్. నౌ విత్ ఇన్ ది అలైడ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్, ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ ది ఫిషరీస్ సెక్టర్ which has been contributing a lot to the agricultural sector in particular, and when it comes to the only allied sectors, it is the highest compound annual, it is giving the highest compound annual growth of 8.7%, followed by the livestock. Okay, next, with respect to the fisheries or the allied sector, the key interventions are the Rashtriya Gokul Mission. This Gokul Mission, it involves or it deals with the development of the Indian breed bovines. Okay, and also it promotes the milk production in India. Okay, so these two might lead to the rural development. Next, you have the livestock health and disease control program. ఎందుకంటే లైవ్ స్టాక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వల్నరబుల్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ లైక్ బర్డ్ ఫ్లూ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ది డిసీజెస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు పుట్ సర్టన్ ఎఫిషియంట్ మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ దిస్ సెక్టర్, ది లైవ్ స్టాక్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ది ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన. ఇట్ డీల్స్ విత్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్. When we have the highest potential in order to develop the fisheries, obviously that potential need to be exploited through a program called as the Pradhana Mantri Matsya Sampada Yojana. And we have the fisheries and aquaculture infrastructure development. The infrastructure with respect to the aquaculture, the infrastructure with respect to the aquaculture or fisheries is developed as part of this particular fund, that is the aquaculture infrastructure development fund. Clear? Next, cooperative societies, strengthening the institution to serve better. Okay, cooperative societies are nothing but they are the societies which deal with the one particular field. Okay, now they serve as a vital function across many sectors including agriculture, credit and banking, housing and women's welfare. ఓకే, మనకి ఏవైతే సెక్టార్స్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ది అగ్రికల్చర్ కానీ, లేకపోతే అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్ క్రెడిట్ కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ దట్ ఈస్ బ్యాంకింగ్ కానీ, లేకపోతే ప్రమోటింగ్ ది హౌసింగ్ అట్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది ఉమెన్ వెల్ఫేర్. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ ది స్కీమ్స్, సర్టన్ స్కీమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ది మోడల్ bylaws specifically for primary agricultural credit societies. Okay, so we have introduced the model bylaws specifically for the primary agricultural credit societies. Primary agricultural credit societies are nothing but they are the financial institutions through which the financial inclusion is promoted in rural areas, and also the credit is being given for the agriculture and allied activities. And next is the transformation of PACS into the common service centers, and establishment of retail petrol and diesel outlets, and the setting up of micro ATMs within cooperative societies. The reason we are coming up with this concept of retail petrol and diesel outlets is that the rural people cannot have the access to the the petrol and diesel at the disposal. అంటే మనకి ఏ విలేజ్కి వెళ్ళినా కానీ దగ్గర పట్లో ఈ పెట్రోల్ బంక్ అండ్ డీజిల్ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ ద రిమోట్ విలేజెస్, దే నీడ్ టు ట్రావెల్ ఫర్ ఫ్యూ కిలోమీటర్స్ ఫర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ది యాక్సెస్ టు దీస్ రిసోర్సెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ లైక్ how we have the retail outlets for certain goods, so the same way we are planning to have the retail for the petrol and diesel outlets. Clear? Next, and also the micro ATMs. Next, food processing industries. It makes up to 12.41% of total employment in the organized sector. Okay, within the organized sector. And one more thing that we need to understand is that a large amount of agricultural sector or large amount of people who are employed in the agriculture sector, they are part of the unorganized sector.
When I say the unorganized sector, remember one thing, unorganized sector is the sector where the rate of employment etc is calculated but they do not come under the formal sector of employment. అంటే మనకి ఒక ఆఫీస్లో పనిచేసేటప్పుడు మనకి ఏవైతే కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయో, ఏవైతే కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ ఉండవు. అంటే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ లేకపోతే ఇతర సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ కానీ ఇక్కడ వర్తించవు. Okay, so that is the reason because of which through certain policies the government of India is trying to include the farmers within the ambit of certain social sector schemes by making the concept of farming a most formalized sector. Okay, so manaki ikkada 12.41% of total employment in the food processing, okay, is part of the organized sector. In financial year 2024, the agriculture food exports constituted 11.7% of India's total exports. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫుడ్ బేస్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి 11.7% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్, షేర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, షేర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ within agricultural food exports has risen from 14.9% in financial year 18 to 23.4% in 24. దీంట్లో ప్రత్యేకంగా ఈ 11.7%లో ప్రత్యేకంగా మనం మళ్ళీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ గురించి గనక అర్థం చేసుకుంటే దట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ టు 23.4%. నెక్స్ట్, కీ ఇంటర్వెన్షన్స్. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంపాద యోజన, ప్రధానమంత్రి కృషి సంపాదన యోజన, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ, ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. Okay, and also we have the production linked incentive scheme for food processing. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ దశలో ఏవైతే ఇన్సెంటివ్స్ కావాలో, ఏవైతే సబ్సిడీస్ కావాలో అది మనకి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా వర్తించడం లేకపోతే అసైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ది ప్రధాన మంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో నథింగ్ బట్ వీ ఆర్ ఫార్మలైజింగ్ ది బిజినెస్ ఆర్ వీ ఆర్ ఫార్మలైజింగ్ ది సెక్టర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ efficiently, more efficiently. Clear? Next, food management, enabling food security. See, food security is very important concept in India's agricultural system. అందుకనే మనకి ఆహార భద్రత అనేది ఏదైతే ఉందో అందుకనే we have come up with this concept of the Food Security Act, so that there shall be an availability of food grains to each and every particular person. Any person in India should not be deprived of the food, or any person in India should not die because of hunger. Okay, so that is the reason because of which we have come up with this concept of food security. Now within this, the key interventions are the National Food Security Act, as of all you know. Okay, the National Food Security Act, it provides the standards through which the concept of food security can be universalized. Okay, next we have the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Okay, where again the concept of food security is promoted through provision of the subsidized food or food grains. Next, credit guarantee scheme for electronic negotiable warehouse receipt. Warehouse receipt is nothing but it is very one of the efficient method. For example, if I have the 1000 kg of rice, if I have the 1000 kg of rice, now if I want to have the surety that I have the 1000 kg of rice, what do I do is that I put this 1000 kg of rice in the warehouse. Okay, and I take a receipt from the government permitted warehouse, and that receipt can be used as the surety. Clear? Next, టు ఫెసిలిటేట్ పోర్ హార్వెస్ట్ లెండింగ్ ఫర్ ఫార్మర్స్. అంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది హార్వెస్టింగ్ అయిపోయింది, ఒక పంట కోత అయిపోయిన తర్వాత స్టిల్ నాకు ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు నా పంట అంతా తీసుకెళ్ళి వేర్ హౌస్లో పెట్టి ఆ గవర్నమెంట్ బేస్డ్ వేర్ హౌస్ నుంచి నేను రిసిప్ట్ కనుక తీసుకొని ఆ రిసిప్ట్ కనుక బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా దట్ రిసిప్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ది షూరిటీ ఫర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది లోన్ ఫర్ మీ. That is what is called as the electronic negotiable warehouse receipt. Clear? Next. Okay. Now the conclusion.
The India's agricultural sector is vital for economic growth because it has the large percentage of the employment. That is one reason. And also the other reason is that the Food Security Act. The food security completely depends on the agriculture. Okay. Despite challenges, it has shown resilience. వై బికాస్ మనకి చాలా షాక్స్ ఉన్న వెదర్ పరంగా లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా లేకపోతే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ ది ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్సెట్రా, బట్ స్టిల్ దేర్ ఈజ్ ఏ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ టు ఇండియాస్ జీడిపి. Okay, so we have to make certain changes. We have to make certain changes in order to boost the productivity, and we need to diversify the crops. We need to diversify the crops. Okay, and also we need to provide the social security schemes for the farmers. Okay, see, when I say we need to diversify the crops, one very main criticism of MSP is that yes, MSP is the one of the most efficient mechanism or one of the welcoming policy of the government. But MSP వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏవైతే అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ మనం MSPలో కవర్ చేస్తున్నామో వాటిని మాత్రమే కల్టివేట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్లో ఫార్మర్స్ ఉంటున్నారు. సో ఇండియా అగ్రికల్చరల్ సిస్టంలో డైవర్సిఫికేషన్ అనేది అవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ అనదర్ బిగ్ ఛాలెంజ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ కన్సర్న్. క్లియర్? Okay, so that is with respect to this particular topic.